Bless them as they called me when I was baby. Bless them as they called me when I was baby. Okay, guys, please turn off. Please turn on your microphone together. Rabbi shrali sodri wa yassirli amri. Rabbi shrali sodri wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh my Lord, open for me my chest, and is my touch for me, and is my touch for me, and loose the knot from my tongue that they understand my speech, and loose the knot from my tongue that they understand my speech. Okay, where is your voice, guys? Robbana. Robbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanata wa qina adzabannar. Our Lord, give us in this world that which is good. Our Lord, give us in this world that which is good, and in the hereafter that which is good, and save us from the torment of the fire. Oke. Ini kalian dengar suara saya apa tidak? Dengar. Iya. Dengar. Oke ya? Dengar, Pak. Iya, tadi tidak ada yang bersuara jadi saya bingung. Oke. Have you fill out the attendance list that I shared to you? Sudah isi form yang saya kasih? Yes, I have. Sudah. Oke. Saya coba share lagi di sini. Oke, wait. Ini kelas 10 sudah selesai pramukanya. Sampun, Pak. Ampun. Tadi ada yang bilang ada kumpul apa namanya? WAG Saka Bayangkara atau apa? Oke. Ya, ini kita tutup. Okay, before let's we do tongue twister first. Yeah, I want to share
Do you know tongue twister? Have you ever hear about tongue twister? This is one of the tongue twister that I have. Kelihatan ya? Oke. Oh. Belum mau keluar. Malah. Udah kelihatan belum share-nya? Ampun, Pak. Ampun. Tulisannya apa di situ? If I assist gitu? Yes. Ya. Tulisannya kok nggak mau. Okay, everyone. Please help me to read this tongue twister. Who wants? Who want to read this? Ini punya saya malah ngadat, tapi kelihatan di kalian ya. Di punya saya ngadat. Wah, aneh. Ya, ini di layar saya nggak kelihatan. Ya, tapi di layar kamu kelihatan ya. Coba saya baca dulu. Pakai ini aja. Oke. This is tongue twister, you know? Tongue twister. Tongue, you know tongue? What's mean? Tongue apa tongue? Lidah. Lidah. Twister. Twist. Twist itu berbelit. Belit-belit. Jadi tongue twister itu berarti kita latihan membelitkan lidah. Maksudnya melatih lidah supaya terbiasa berbicara bahasa Inggris. Bahasa tertentu ya. Karena kita belajar bahasa Inggris, berarti kita belajar membiasakan pronunciation bahasa Inggris. Kalau tongue twister bahasa Indonesia ada. Contoh misalnya, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Ini saat stop dulu, ini nggak mau. Ya, ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, itu tongue twister bahasa Indonesia. Ya. But because we are study English, learn English, so tongue twisternya pakai bahasa Inggris juga. Mau lihat. Nggak keluar. Keluar ya. Oke. Nah, yang A. Ini ada A till Z. Ya, I have. The first A. Ini sebelum kita masuk nanti materi. If I assist a sister assistant. Ya. If. Saya gedein dulu. Nah. If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Ya. Nanti saya coba satu-satu. Ya. Oke, if I, jadi kalau misalnya kecepatan lambat, if I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Ya, kecepatan agak sedang. If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Nah, nanti percepat. If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Nah, gitu. Jadi targetnya kamu bisa cepat dan no mistakes. Oke? Okay, now please together in normal pace first. If
I assist. Okay, now repeat after me. If I assist a sister assistant. Okay, 1, 2, 3. If I assist a sister assistant, I assist a sister Okay. assistant. I assist a sister assistant. Will the sister assistant. assistant assist me? Will the sisters will the sister sister assist me? Sister Okay, assistant assist me. saya dulu ya. If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Okay, 1, 2, go. If I assist a sister assistant, will the sister assist me? Okay, I wanna choose. Please try Afifah Maimunah. Afifah Maimunah, are you there? No? Okay. Try. Oh, no. Amelia Hifdiatun. Can you try? Amelia Hifdiatun. 3, 2, 1, no. Oke, begini tulisannya. Dias Erlangga, can you try please? If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Oke. Good. Terlanjut dulu ya, akan next dulu. Biar 3 dulu. Hari ini 3 dulu. And besar lagi. And theater at Andy Alligator's apples, so angry Andy Alligator at an theater's ends. Okay, now please repeat after me. And theater at Andy Alligator's apples. Sampai sini dulu. 1, 2, go. Mana suaranya? Okay, now repeat after me. And theater at Andy Alligator's apples. 1, 2, go. And theater at Andy Alligator's apples. So angry Andy Alligator at an theater ends. 1, 2, go. So angry Andy Okay, now at all. And theater at Andy Alligator's apples, so angry Andy Alligator at an theater ends. 1, 2, go. and theater at Okay, now faster. And theater at Andy Alligator's apples, so angry Andy Alligators at an theater ends. 1, 2, go. and theater at Andy's Alligator's apples, so angry Andy Alligator's Oke ya, mempercepat. Let's continue next. Can an active actor always actually act accurately? Okay, 1, 2, go. Can an actor always Okay, normal pace. Can an active actor always actually act accurately? 1, 2, go. Can an actor always Okay, again, faster. Can an active actor always Can an active actor always actually act accurately? 1, 2, go. Can an active actor always actually act accurately? Okay ya. Now from the first. Ya nanti Mr. pilih one by one.
If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? 1, 2, go. If I If 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 I I assist assist a sister assistant, assistant, Sister assistant. Okay, sambil latihan. An amphitheater and the alligator apple, so angry and the alligator at an amphitheater ends. 1, 2, go. and and theater and the alligators apples and the theater and Okay. Can an active actor always actually act accurately? 1, 2, go. and Can an an active actor always Okay, ya. Please try. I want one of you. Tiara Abda. Where is Tiara Abda? Tiara Abda, are you there? Iya, Yeah. Pak. Please try Iya. from the first till end. Dari awal. Yeah. Ya. If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? Okay, And good. alligator Next. at and the alligators apples angry and the alligators at and theaters ends. Can Okay. an active actor always actually accurately? Ya. Diperjelas lagi yang ketiga. Can an active actor always actually ya. Actually acts accurately. Can an active actor always actually act accurately? 1, 2, go. Can an active actor always actually accurately? Oke. Ya, dilatih lagi. Okay, next. Nadine Nashua. Can you try this? Nadine? Nadine, are you there? Okay, no voice. Others. Lutfiani Aji Rahayu. Lutfiani Aji Rahayu. 1, 2. Okay, no voice. Please try. Ayumi Raisha. Ayumi Raisha. If I assist a sister assistant, will the sister assistant assist me? And amphitheater at any alligator apples. So angry and the alligator at an amphitheater end. Can an active actor always actually act accurately? Oke, mantap. Good job. Ya. Oke. Ini kita pending dulu. Ya, ini latihan. Ya, please train yourself your pronunciation with this tongue twister. Ya, if you have use it in faster, kalau kamu sudah cepat, nanti itu melatih your pronunciation and make yourself more confident. Ya, nanti jadi kamu bisa lebih pede lagi kalau misalnya sudah pronunciation baik. Okay, for today, I want to give you some stop saying these 5 things in English. Ya. Ini perlu Mister sampaikan, ya, karena ini juga penting sebelum nanti kita talking in English, ya, in next meeting. Ya, ini harus istilah kata ada pencerahan dulu supaya when you make a mistake in speaking English, it is what I can say, this is just normal, ya. You know, it is just normal when you make a mistake in English. Yeah, so this one. Still in Tiffany. Wait. Let's see. Wait. This one. Tab.
Stop saying nah, this one. Yeah. Stop saying these five things in English. Bisa besar dulu. Nah. Jadi sebelum kita nanti berbicara bahasa Inggris, saya belajar speak ya little by little. Ya, so there is five things that you are forbidden to say. Ya, the first. Kita lihat. Nanti kita coba baca ya, sambil kita belajar baca. This reading skills. Oke. Nanti gantian. Ini urutannya, saya urut nanti ya. The first is I am. Ini kurang besar atau enough? Enough. Ini sudah besar atau kurang? Is this enough? Sudah cukup, Pak. Cukup. Nah, gini cukup. Ya, it's bigger than just now. Ya, jadi kita baca bareng. One by one, misalnya one sentence, one sentence. Ya, nanti urut, nanti saya bisa urutnya dari chat aja ya. All people, oke ya. And first, it is safe for me to assume that everyone reading this is here because they want to improve their English, right? Nah, nanti kamu lanjut. Siapa? Adistia Cahaya Firdaus. Coba lanjut. Well. Mana Adistia? Adistia. Iya, Pak. Tadi sampai mana, Pak? Ya, sampai well. Ya, yang lain coba perhatikan. Nanti kita lanjut terus. Well, like always, you have come to the right place. Next. Lanjut. Now it's also safe to assume that most of you have been studying English for most of your lives. Okay, enough. Afrah Khairun Nisa. Please continue. Afrah, are you there? 3, 2, 1. Okay, next. Ahmad Zaki, please continue, Zak. Dari bat ya, Pak. But you still feel like you are not fluent. Well, now you know you are definitely in the right place. Sometimes people who have been studying English for a very long time still are not fluent as someone who has been studying for just a short time. Okay, enough. Next, Amelia Hifdiatunisa. Please continue. Amelia. 3, 2, 1, no. Anissa Zahida. Okay, please continue. Why? Anissa, where is your voice? Mana nih Anissa? Tapi ini sudah aktif. 3, 2, 1. Nggak bersuara juga? Oke. Next, Ataya Gina. Please help me to read this. Mulai yang Y ya, Pak? Ya. Why? Well, most likely these people are either not studying hard enough or they are stuck in... Wait. Ulangi, why? Well. Why? Well, most likely these people these people are either not studying, are either not studying hard enough,
Hard enough. Ya, enough ini bacanya enough. Enough. Or they are stuck in a rut from studying too much. Apa, Pak? Stuck in rut. Stuck in rut from studying too much from a textbook. Okay, enough. Ya. Next, Ayumi Raisha. Tadi sampai mana? From textbook. You are stuck in rut from studying too much from a textbook. They have. Nah. They have. They have become. They have become some type of textbook trouble. Next. So that outside. Lanjut. Diulang nggak? Diulang lagi nggak? Nggak usah, lanjut aja. Sebelum saya bilang stop, ya, you please don't stop it. In the real world, they have no idea how to comfortably communicate. Okay, enough. Next, Khairun Najwa. If the letter sounds like you, or if you just want to really make sure you are communicating effectively in English, stay tuned for the top 10 things you should avoid saying when speaking English. Coba. Please repeat. If you letter, I don't hear you. Mana? Khairun Najwa. Repeat, please. Up your voice. If the letter sounds like you. Up. Mana suaranya? I don't hear. Yang tadi coba. If the letter sounds like you. If the letter sounds like you, or if you just want to really make sure you are communicating effectively in English, stay tuned for the top 10 things you should avoid saying when speak English. Okay. Do you understand this? This paragraph, do you understand? Ya, Mister jelaskan sedikit ya. Yang jelas. It is safe for me to assume that everyone reading this is here because they want to improve their English. Ya, jadi kamu semua yang di sini ketika membaca teks ini, so ya berarti kamu ingin mengimprove your English, right? Ya, berarti kamu yang di sini yang ikut this extracurricular, it means that you want to improve your English. Well, ya, setuju ya? Yes. Setuju, kalau nggak setuju boleh keluar. Well, like always, you have come to the right place. Nah, seperti biasanya, seperti selalu, you have come to the right place. Kamu sudah datang di tempat yang tepat. Ya, I mean, when you follow this extracurricular and you want to improve your English, it means that you are already in the right place. Ya, kamu sudah berada di jalur yang tepat. Ya, karena apa? Karena bahasa Inggris itu butuh perkumpulan. Ya, butuh perkumpulan, butuh komunitas. Komunitas yang mana ya? Komunitas yang sama-sama punya tujuan berbahasa Inggris. Ini yang penting. Ya, kalau kamu di luar sana ada, boleh ikut. Ya, di Man 2 kita ada master. Itu. Now it is also safe to assume that most of you have been studying English for most of your life, but you still feel like you are not fluent. Ya, dan kita juga mengira bahwasanya kamu sudah belajar bahasa Inggris sudah lama sekali. Benar nggak? Dari kelas 1 SD, I think. Beranjak ke SMP, sampai sekarang senior high school. Berapa tahun kamu belajar bahasa Inggris? Ya, minimal 3 tahun kamu belajar bahasa Inggris. Tapi, kamu merasa tetap belum bisa berbicara dengan baik. Ya, dengan baik, dengan lancar, dengan pede, intinya itu. Well, now you know
you are definitely, mana tadi ya? In the right place. Ya, kamu juga sekarang tentu sudah berada di tempat yang tepat. Sometimes people who have been studying English for a long time still are not as fluent as someone who has been studying for just a short time. Nah, kadang-kadang ini sering terjadi. Orang yang belajar bahasa Inggris dengan waktu lama di kelas ya, dari SMP udah belajar udah 3 tahun, SD juga pernah belajar. Itu kalah bagusnya, kalah fasihnya dibanding orang yang belajar baru hanya short time, ya baru beberapa waktu saja. Why? Kenapa? Nah ini, ya. Most like these people are either not studying hard enough. Yang pertama adalah alasannya mungkin kita, ya atau kalian di sini yang merasa belum fluent English-nya, itu mungkin belajarnya itu belum sungguh-sungguh. Ya cuma ikut belajar bahasa Inggris ya sudah selesai, kayak gitu. Ada ujian, ya udah ikut ujian. Ujian nilainya bagus, alhamdulillah. Jelek ya sudah, kayak gitu. Or they are stuck in rut from studying too much from. Nah ini ada expression bagus ini. They are stuck in a rut. You know what's mean? Stuck in rut. Stuck in rut itu artinya apa namanya? Kamu berhenti dari kebiasaan. They are stuck. Ya, dia tuh terbiasa belajar from studying too much from textbook. Dia terbiasa belajar dari textbook. Sering ya? Sering nggak? Jadi kita di kelas, itu kita tuh mati, istilah kata mati kutu dalam berbahasa, karena apa? Kita hanya belajar di textbook. Di kelas. Di kelas itu textbook, mana? Bahasa Inggris kelas 10, kelas 10 bahasa Inggris. Dari literatur, apa namanya, sastra Inggris, dan juga yang wajib. Kelas 9 juga ada bahasa Inggris kelas 9, kelas 8 juga ada bahasa Inggris kelas 8. Kita belajar dari textbook. Jadi kita hanya terpaku dengan textbook. They have become some type of textbook robot. Ya, jadi kita tuh merasa seperti ya robotnya buku. Ya, buku itu cuma textbook doang. Padahal berbahasa adalah itu sebuah kebiasaan. Itu. So that outside in real worlds, nah sedangkan di luar, di dunia nyata, nah ini yang kita harus pahami. They have no idea how to comfortably communicate. Ya, mereka itu harus punya ide bagaimana kita berkomunikasi dengan nyaman. Yang namanya bahasa kan komunikasi. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan nyaman, nah itu sudah bisa berbahasa Inggris. Itu intinya. If the letter sounds like you, jika akhirnya itu suaranya seperti kamu, ya maksudnya kedengarannya seperti itu, or if you just want to really make sure you are communicating effectively in English, stay tuned for that. Nah, jika kamu ingin memastikan bahwa dari kamu bisa efektif berbicara bahasa Inggris, ya stay tuned for the top 10 things you should avoid saying when speaking English. Maka ini kamu teruskan saja, stay tune here. Ya, 10. Ini 10 tapi tadi judulnya 5 ya. Tapi saya baca 5. Jadi hindari perkataan seperti ini. Oke. Apa saja? Nah, ini kita lihat. Analisis. I can speak English well. Ya, kita baca lanjut ya. Bicara bahasa Inggris. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris dengan baik. Coba, Dahlianti, please continue. Read. Dahlianti Rukma, are you there? Yes, here. Ya. Number 1. I can't speak English well. I cannot express. What? I cannot express to you the number of times I have heard students say this. Students. Students say this. It's by far the most common phrase among the English language learners I have. Oke, kamu cross ya. Next, Debbie Ferama. Debbie. Hi, Deb. Are you there, Deb? Debai Ferama.
3, 2, 1, no. Dias Erlangga. Dari mana, Pak? Nah, so why shouldn't they? So why shouldn't they say I can speak English well, when that very well may be true? Well, as a teacher, whenever we hear you say I can speak English well, do you know what we teachers actually hear? Here, we hear enough. Zakia Munifa. Ya, bagus itu. Dias Erlangga. Udah bagus pronunciation-nya, dilatih lagi. Zakia? We hear I'm not confident in my English and I don't want to put in the effort to be confident. So don't expect me to do well. Therefore, enough. Ibrahim Muhammad Mafaz. Ya, lanjut, bagus. Sorry. Ibrahim mana tadi? Iya, Pak. Ya. Please continue. Therefore, the person who you are talking with will already expect you to make mistakes. Moreover, if you keep saying that you can speak English well, you will forever feel like a beginner, both to yourself and to those you are speaking to. Okay, good job. Faradisa Zakia. Mana Faradisa? Faradisa Zakia. Please continue now. Now I know you have said this before, right? Come on now, you can be honest. Zakia. Faradia Zakia, yang bukan itu, this one. Now this has a type of domino effect. Atasnya. Now this has a type of domino effect because you are saying you can speak English well. People are assuming you will make a lot of mistakes, and you are constantly being identified as a beginner English language learner. Okay, enough. Good job. Next, Intisar Naswa Pratista. Intisar. Mana Intisar? Are you there? Iya, Pak. Tadi sampai yang mana ya? Sampai English language learner. What kind of ini? What kind of effort do you itu? What kind of effect do you think that will have on your confidence? I'm sure not. A very great one, right? Terus? Your confidence will just get lower and lower. Okay, enough. Next, good job. Kasifa Alfi Maufiro. Dari yang your confidence ya, Pak? Ya, dari situ nggak apa-apa. Your confidence will just get lower and lower. So please kick this statement of I can speak English well out the figurative window. You can speak English well, you just need to put in the effort to do so. Oke, ya, bisa dijelaskan. Ya, the first things is, ya ini yang harus diperhatikan. I can speak English well. Nah ini kata-kata ini dilarang. Ya, when you want to study English, learn English, or you want to speak English, ya, it's forbidden to you to speak the statement like this. I cannot speak English well. Nah ini bahaya ini. Ya, dari sekarang, ya, bagus tidak bagus pronunciation kamu, lancar tidak lancar kamu berbicara, jangan pernah mengatakan I cannot speak English well. Ya, nggak boleh. Kalau kamu bisa bahasa Inggris ini nggak boleh ada kata-kata ini. Oke ya? Setuju ya? Yes, sir. Setuju? Ya. Oke, kita lanjut. I cannot express that to you the number of times I have heard students say this.
Ya, saya tidak bisa mengekspresikan berapa banyak orang, berapa kali para murid saya itu mengatakan ini. Ini sering di kelas ya. Di kelas Mister ini sering banget. Masuk kelas dulu ketika offline. Masuk kelas, Mister saya nggak bisa baca bahasa Inggris. Mister saya bahasa Inggrisnya susah. Mister bahasa Inggrisnya Allah kayak gitu. Itu perkataan-perkataan itu sampai kapanpun kamu nggak bisa. Jadi kamu hanya menjadi robot textbook. Ya, tadi dibilang textbook robot. Ini robotnya itu buku. Nah, gitu. It's by far the most common phrase among the English language learner I have come across. So, why shouldn't they say I can speak English? Ya, ini sudah kenapa sih mereka mengatakan I can speak English well when that very well may be true. Nah, ini yang tekankan ini. When you speak this statement, when that very well may be true. Ya. Jadi nanti kamu lama-lama ya dia itu akan jadi benar kenyataan. Jadi benar-benar nyata. Bayangkan ya. Serem. Ya. Jadi nyata, benar-benar kamu nggak bisa. Well, as a teacher, whenever we hear you say, I can speak it well, do you know what we teach actually here? Nah, jadi kita nih sebagai guru ya, ketika ada murid yang berbicara, mengatakan statement, I can speak English well, maka yang ada di pendengaran kita adalah, yang ada dalam diri seorang guru itu, kita mendengar bahwasannya we hear I'm not confident in my English and I don't want to put in the effort to be confident ya. Jadi sebenarnya kata-kata ini I can speak English ini berarti kalau bagi guru ya, bagi guru seperti kita. Ini artinya ini. Nah, ini. Saya tidak pede dalam bahasa Inggris dan saya tidak ingin berjuang ya to put in the effort to be confident. Saya tidak punya usaha untuk percaya diri. Ya, saya tidak punya usaha untuk percaya diri, so don't expect me to do well. Maka jangan mengharapkan saya untuk melakukan yang terbaik. Bayangkan ya. Saya ngajar misalnya Mister ngajar kemudian kamu bilang kayak gini. Saya tidak bisa berbicara bahasa Inggris. Saya tidak pede bahasa Inggris. Saya tidak punya usaha untuk bisa percaya diri, maka jangan berharap apa-apa dari saya. Coba, masa murid ngomong kayak gitu ke guru ya? Gimana? Jadi sampai kapan nggak bakal bisa kan? Tuh, jadi I can speak English well ini artinya ini bagi kita. Therefore, the person who you are talking with will already expect you to make mistake. Moreover, jadi, nah di sini. Therefore, who you are talking with. Jadi orang yang kamu berbicara dengannya sudah mengharapkanmu untuk melakukan kesalahan. Jadi salah terus. Moreover, lebih dari itu, if you keep saying that you can speak English well, you will forever feel like a beginner, both to you and to those you are speaking to. Maka ketika kamu berbicara ini, sampai kapanpun kamu tuh jadi seperti orang yang pemula. Kamu udah belajar bahasa Inggris setahun, 2 tahun, 3 tahun, itu tetap aja jadi pemula. Setahun ya pemula, kamu belajar 2 tahun di kelas 8-nya pemula, naik kelas 9-nya masih pemula, naik kelas 10 juga masih pemula. Nah ini, kamu merasakan seperti kamu masih pemula. Both to yourself and to those you are speaking. Antara diri kamu sendiri dengan orang yang kamu ajak bicara. Nah itu. Jadi kamu sampai kapan kan beginner. Kalau kamu sudah di otak kamu hanyalah saya nggak bisa bahasa Inggris, terus saya jadi pemula, nggak bisa bahasa Inggris. Oke ya. Now this is a type of domino effect because you are saying you can speak English well. People are assuming you will make a lot of mistake. Nah, ketika kamu itu berbicara ini berarti kamu itu mengira bahwasanya kamu akan melakukan banyak kesalahan. And you are constantly being identified as a beginner English tadi ya. Seperti pemula. What kind of effect do you think that will have on your confidence? I'm sure not a very great one, right? Your confidence will just get lower and lower. Nah, kalau udah begitu, kepercayaan diri kamu itu makin rendah terus. So, please kick this statement. Tendang jauh-jauh statement ini. I can speak English well. Okay? Statement off out the figurative window. Nah, buang tuh jauh-jauh ke apa namanya? Lewat jendela itu. You can speak English well. Just need to put. Nah, bahwasanya kamu tuh pasti bisa.
Ya bukan hanya bisa, tapi yakin dan pasti kamu bisa. You just need to put in the effort to do so. Kamu hanya perlu melakukan beberapa usaha untuk melakukannya. Oke? Ya, setuju ya? Oke, let's continue. Ini statement number 2. I know my pronunciation is bad. Saya tahu bahwasanya pronunciation saya si bad. Ya, jelek. Coba tadi Ikhtiar, Kasifa. Next. Maratus Solihah, coba. Maratus 3, 2, 1, oke. Kasifa Alfi. Yang mana Pak? Dari mana? Ya, number 2. I know my pronunciation is bad. I know my pronunciation is bad. Okay, Now next. I know. Lanjut. Now I know you have said this before, right? Come on now, you can be honest. I'm bilingual, but not perfect yet in my second language. And I know for a fact that I have said this before as well. Good job. Next, Muhammad Gali. Muhammad Gali, are you there? Muhammad Gali. 3, 2, 1, oke. Nadia Maratus. Iya, Pak. Ya, however. However, I learned that whenever I said this, I was basically just telling people, oh, you're probably won't be able to understand me. And I'm aware of that. So please just listen to me and try to understand, but don't correct me. Okay, good job. Nadine Naswa. Tadi. Nadine. When you tell someone your pronunciation is bad, Coba ulangi. When you tell someone your pronunciation is bad, they assume that they won't understand you and they will that you do not mana? That you don't need Terus? nor want help fixing it. So when you make mistakes, they let them slide. Okay, enough. Next, good job, Nadine. Naufal Aditya. Ya, Pak. Ya. Gimana Pak tadi, Pak? Sampai this one. Intern, you go on thinking that the mistakes you made are correct. Terus? And then the more you use this excuse, the more your brain will just automatically the more your brain will just automatically start using this incorrect pronunciation. Okay, enough. Next. Nazilatul Azkia. Yang mana, Pak? This one. And not even make an effort to improve them. And not even make an effort to improve them. This makes it harder for you to correct your mistakes in the future. So it is better to just avoid this process altogether. Okay, good job. Ini pronunciation-nya udah lumayan pada bagus kok. Nih ya. Dari sini. I know my pronunciation is bad. Ya, jadi yang kedua adalah don't ever talk this statement.
Jangan pernah ngomong bicara ini. I know my pronunciation is bad. Ya, pronunciation saya jelek. Itu jangan pernah. Ya, karena pronunciation, ya kalau kamu tahu, misalnya kamu buka-buka website orang-orang India ya. India itu pronunciation-nya gini. India itu bahasa Inggris pada bagus-bagus, tapi pronunciation-nya paling jelek-jelek. Itu ya. Coba aja kamu lihat misalnya di YouTube orang-orang India. Jadi orang India itu bahasa Inggrisnya bagus-bagus. Lebih bagus dari Indonesia. Maksudnya dia ngerti. Ya, ketika ngomong bahasa Inggris, they know what to speak. Ya, tapi pronunciation mereka itu paling jelek. Itu dunia loh ya, di dunia. Pronunciation mereka itu. Jadi mereka itu tidak pernah memikirkan pronunciation. Jadi orang-orang India, mereka pintar bahasa Inggris, bahkan sampai profesor pun ya pernah ada profesor India, makanya yang sudah akademis lah, S1, S2, S3, mereka bisa bahasa Inggris rata-rata, tapi pronunciation-nya rata-rata tidak bagus. Jadi kalau pronunciation yang paling bagus itu orang Indonesia, yang dari orang luar ya, luar Inggris. Indonesia itu bagus-bagus, variasi, ya, itu. Tapi orang India walaupun mereka pronunciation-nya jelek, tapi mereka bisa bahasa Inggris, karena mereka tidak pernah berpikir pronunciation-nya jelek tidak. Tapi mereka hanya berpikir, I can speak English and my partner understand what I speak. Nah itu. Saya ngomong bahasa Inggris dan teman lawan bicara saya ngerti apa yang saya bicarakan. Itu yang di otaknya orang India. Kayak gitu. Ya. Nah, makanya jangan pernah katakan my pronunciation is bad. My pronunciation is bad. Itu. I know that you have said this before, right? Come on now, you can be honest. I too am bilingual. Dia juga nih, yang Tiffany ini juga orang bilingual. Bilingual itu dua bahasa, biling. But not perfect yet in my second language. Tetapi saya tidak perfect, saya tidak sempurna di bahasa kedua saya. Kalau kayak kita misalnya bahasa Indonesia bahasa yang pertama, bahasa kedua bilingualnya bahasa Inggris misalnya. Kalau kita mungkin 3, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris misalnya ya. Berarti 3. Ya. Nah, bahasa yang ketiganya atau yang keduanya itu bahasa Inggris, itu tidak perfect sama. And I know far of fact that I have said this before as well. However, I learned that whenever I said this, I was basically just telling people, oh, you probably won't be able to understand me, and I'm aware of that. So please then listen to me and try to understand, but don't correct me. Nah, ini yang benar. Ya, ketika kita ngomong ke orang, I learned that whatever I said, I was basically just feeling itu. Nah, ini. Oh, you probably. Oh, sungguh bahwasanya kamu kamu mungkin tidak memahami apa yang saya katakan. Kan? Oh, you probably won't be able to understand me. Kamu mungkin tidak paham apa yang saya katakan. Ya, mungkin tidak bisa memahami. And I am aware of that. Dan saya itu sadar. So please just listen. Maka, nah kalau nanti sama partnernya ya, tolong ya dengerin aja. Just listen to me. Ya, just listen. Kamu dengerin aja. Try to understand. Dan kamu berusaha untuk mengatakan, untuk memahami. But don't correct me. Tapi kamu nggak perlu nggak perlu bener-benerin saya kayak gitu. Jadi intinya ketika kita berbicara dengan orang atau teman kita menggunakan bahasa kedua kita, intinya adalah coba kamu yang penting memahami, nggak usah dibenerin. Oh, kamu salah grammarnya kayak gitu misalnya. Oh, kamu grammarnya yang bener ini, nggak usah kayak gitu, itu nggak penting. Ya. Yang penting adalah kamu dengerin aja and try to understand me. Dan kamu coba coba memahami saya. Apa yang saya katakan tuh coba pahami gitu. Tapi nggak usah dibenerin. Mau benerin grammarnya, benerin pronunciation-nya, udah, nggak usah. Yang penting kamu paham ya gitu. Nah itu nanti kita besok kayak gitu. Kalau misalnya sudah mulai belajar speaking ya. Nah, ini juga mulai ke speaking sebenarnya kita. Nah jadi ada temannya pronunciation jelek, lanjut saja. Kita itu karena proses saja. Dan tidak perlu dikoreksi-koreksi yang benar yang ini. Kecuali lagi belajar. Kalau ini kan misalnya lagi belajar, ada pengkoreksian tuh wajar.
Tapi kalau sudah di real world itu nggak penting, nggak perlu. When you tell someone your pronunciation is bad, ketika kamu mengatakan kepada seorang pronunciation kamu jelek, they assume that you won't understand you, and they will assume that you do not need nor want help fixing it. So when you make mistake, they let them slide. Ya. Jadi kalau misalnya kamu mengkoreksi kayak gitu, yang terjadi adalah kamu menganggap bahwasanya kamu tuh nggak butuh ngomong bicara bahasa Inggris, nor want, atau kamu juga ingin, atau have fixing, kamu tidak ada keinginan untuk memperbaiki. So when you make mistake, they let them slide. Dan ketika kamu misalnya ketika kamu melakukan kesalahan, maka they let them slide. Maka mereka membiarkan kamu saja kayak gitu. In turn, you go on thinking that the mistakes you made are correct. And then the more you use this excuse, the more your brain will just automatically start using this incorrect pronunciation and not even make an effort to improve them. This makes it harder for you to correct your mistake in the future. So it is better to just avoid the place altogether. Nah, intinya begitu. Saya percepat aja ya, udah jam 4 kurang. Intinya, ketika kamu nanti sudah partner, pokoknya temukan partner untuk berbicara bahasa Inggris. Ya, kalau sudah punya partner, ya ngomong aja biasa ngalir. Jangan ngomong, oh pronunciasi kamu bagus gitu. Tapi kalau dalam tahap belajar boleh benar-benarkan boleh. Tapi jangan pernah ngomong pronunciation saya jelek kayak gitu. Okay. I don't know enough vocabulary. 3. Saya nggak punya pembendaran kosakata yang banyak. Kosakata saya dikit. Nah, itu. Nah ini penting nih. Nanti ada statement yang penting yang harus kalian tahu. Tadi saya baca. Novel Aditya sudah. Coba Nazilatul Azkia. Ya. Ya. Number 3. I don't know enough vocabulary. Next. This is another super popular phrase amongst the English language learning community. Ya, terus? I heard this quite often from my students. Nah. Lanjut, biar cepat. Mana? Oke, sudah dulu, nggak apa-apa, bagus. Nurul Aziza. Now, do you want to know what me English teachers heard when our students say this? We heard, oh, I don't know how to express myself in the vocabulary word that. Oh ya, ntar. Sampai mana tadi coba? Saya tadi ada the vocabulary words that I know ya. Iya. Ya, oke, next. Good luck, thank you. Raden Rahmat. Sampai mana ya, Mister? Sampai di sini. This is dangerous. This is dangerous to keep saying because if you say it enough times, your brain is going to believe it and you won't use the vocabulary you don't know. Why? Well, because you keep saying you don't know, so you lose confidence and eventually forget how to use the word altogether. Okay, ya. You have good pronunciation. Nih, Raden Rahmat. Itu bagus. Pronunciation kamu tuh bagus. Thank you, Mister. Iya. Next, Sabrina Nur Aziza. Also, yeah, Mister. Yeah. Also, the person you're talking with will, once more, assume that you are a beginner. You cannot give them that edge because if you are constantly being considered a beginner, constantly saying you don't know vocabulary, you will remain frustrated. Okay, enough. Ya, good. Ya, sudah juga bagus.
pronunciation-nya udah bagus kan banyaknya. Siswi Artati. Siswi. Yeah, this one. After all, mana? Siswi? Okay, others. Suci Amalia. Suci Amalia. 3, 2, 1, go. Tiara Abdah. Ya, Yeah, yang please mana continue. tadi ya? After all, After Which one? all, there are Yeah. thousands and thousands of vocabulary words to learn, but on average, we native English speakers only use about 2000 apa ya Pak? 2000. 2000 of them. Mhm. There's always something new to learn, so don't give up and use this I don't know enough vocabulary as an excuse. Ya, nah ini ada bagus. I don't know enough vocabulary. Saya rangkum cepat saja ya. Ini yang sering banyak sekali para pelajar bahasa Inggris, English Learning Community. I hear this quite often, sering banget didengar. Do you want to know what we English teacher here when our students say this? Yang didengar ketika murid mengatakan ini adalah bahwasanya artinya seperti ini. I don't know how to express myself in vocabulary words that I know. Ya. Saya tidak bisa mengekspresikan diri saya ke dalam vocabulary, kata-kata vocabulary yang saya tahu. Jadi bukannya kamu nggak punya vocabularies, tapi kamu tidak bisa mengekspresikan. Nah ini, ya. Padahal di otak kamu itu banyak sekali kosakata, ya, yang pernah kamu pelajari ketika kamu dari SMP, bahkan SD, SMP sampai sekarang. Tapi, nah, sesungguhnya kamu, I don't know how to express, kamu nggak bisa mengekspresikan, mandek, ya stuck, nah, stuck di sini. Vocabulary-nya sebenarnya ada, tapi kamu stuck untuk mengekspresikan. Nah itu. This is dangerous to keep saying because if you say it's enough time, your brain is going to believe it. Nah, ini bahaya sekali untuk mengatakan yang ini nih. Ya, bahaya sekali karena ketika kamu mengatakan ini, bahwasanya your brain is going to believe it, maka otak kamu itu akan berjalan atau mulai mempercayainya. Percaya apa? Percaya bahwasanya kamu tidak punya kosakata yang cukup. Nah itu. That you won't use the vocabulary actually do know why? Well, because you keep saying you don't know it, you say lost confidence and eventually. Tapi sebenarnya kamu tuh hilang kepercayaan diri kamu itu. Yang akhirnya and eventually forget how to use the word altogether. Ya, ketika kamu sudah mengatakan ini, yang terjadi adalah kamu jadi percaya, otak kamu percaya. Kemudian parahnya lagi, kamu akan kehilangan ini, hilang kepercayaan diri kamu. Dan hasil akhirnya eventually forget how to use. Nah ini. Hasil akhirnya kamu malah jadi lupa mengatakan atau menggunakan kata yang sebenarnya kamu sudah tahu secara keseluruhan, all together. Ya, itu bahayanya. Nah ini ada ini. This person you are talking with will once more assume that you are a beginner. Nah berarti nanti orang yang berbicara sama kamu dianggap pemula. You cannot give them that edge because if you are constantly being considered a beginner, constantly saying you don't know vocabulary, you will remain frustrated. Nah, kamu nanti jadi frustrated karena apa? Nggak punya vocabulary. After all, there are thousands and thousands of vocabulary words to learn, but on a phrase. Nah ini ilmu. We native English speaker, bahwasanya orang penutur aslinya, jadi orang Inggris, orang Amerika di sana, mereka tuh hanya menggunakan 2000 dari ini, padahal banyak kan. There are thousands and thousands of vocabulary words to learn.
Ada banyak sekali atau ribuan sekali, bahkan jutaan. Bahkan kalau di kamus, kamu misalnya beli kamus, ada yang miliaran ya. Miliaran vocabularies. Ya, padahal cuma berapa vocabularies, bilangnya miliar. Padahal native speaker, penutur aslinya itu, mereka tuh hanya menggunakan 2000 kosakata. Nah, 2000 kosakata itu, Mister yakin sekali kamu sudah punya. Ya, dulu coba nanti besok-besok Mister cari lagi. Mister punya 2000 kosakata yang biasa digunakan oleh native speaker in their daily communication. Mister ada dulu. Coba nanti Mister cari lagi, kalau ketemu itu udah lama juga. Ada. Jadi ada 2000 kosakata. Ini kalau kalian misalnya udah bisa hafal ya. Kalian tahu sudah hafal, berarti kalian mestinya bisa berbicara bahasa Inggris, mestinya. Ya. Jadi hanya dengan 2000 kosakata native speaker itu sudah bisa bicara. Ya, contoh jauh-jauh misalnya anak kecil itu misalnya umur 3 tahun lah. Umur 3 tahun sudah bicara bahasa Indonesia. Sebenarnya kosakata mereka paling hanya baru ada 1000 kan. Mereka punya 1000 kosakata di otaknya. Umur 3 tahun lah, 2 tahun, 2,5 tahun, 3 tahun. Paling mereka hanya punya 1000 sampai 2000 kosakata. Tapi mereka udah bisa ngomong. Gitu. Walaupun masih cadel. Gitu. Dan Mister yakin sekali kamu punya lebih dari 2000 kosakata. Mestinya kamu tuh bisa. Masalahnya adalah you are confident enough or no. Ya, kamu cukup percaya diri atau tidak untuk berbicara. There always something new, so don't give up. Jadi kamu jangan menyerah, and jangan sekali-kali pakai I don't know enough vocabulary, dan jangan menggunakan kata I don't know enough vocabulary as an excuse untuk alasan. Jadi nggak ada alasan. Ya, jangan dibuat alasan dengan katakan statement I don't know enough vocabulary. Oke, lanjut. Cepat. Udah mulai ya, paham ya? Nih. Tadi sampai Tiara Abda. Now, Tunjung Kamalia. Yes, sir. Yeah, please, number 4. I will never be as good as Tunjung Dia Kamalia. A compression is human nature. I get it. Lanjut. Maybe you are comparing yourself to fellow student. Coworker or friend, but by saying so and so is better than me. What you are basically saying is, wow, they are so good and I will never be that good, so why should I try? You are focusing on the improvements of others more so than your own improvements. Okay, enough. Yeah, good. Next, Yulisa Ika Cahyani. Yulisa. This will make you feel discouraged and frustrated. This will put more pressure not to make mistakes. But then again, everyone makes mistakes. So saying is better than me will only frustrate you more when you make mistakes, because now your brain has this type of competition mentality, and that shouldn't be the case. Everyone learns and at their own pace, so stop comparing yourself. Okay, enough. Good. Ya, bagus kok. Next, Zahra Zahira. Even as a native English speaker, I learn new words, sayings, slang, and phrases almost every day. And I know there are plenty of people out there who have a larger vocabulary than I do. Do I get frustrated? No. I just learn what I can whenever I can. When you change your mindset from I have to do this, I have to be better, I need to know more, to I will study, I will learn, I will eventually become like a native speaker. Okay, enough. Good job. Bagus. Zerotun Salasa.
Oke. Sampai mana? Wait. This one. Suddenly. Suddenly, studying becomes much more enjoyable because you are working towards it as a long-term goal. You are not just cramming for some test or for the satisfaction of saying you are better than your classmate James. You are doing something to better yourself, and that, to me at least, makes such a difference. Okay, thank you. Ya, ini Mister. Ini juga bagus juga nih. Oke. Bla 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 is better than me. Kamu jangan pernah mengatakan stop saying bla 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 is better than me. Mr. Ucup is better than me. Zuratun Salasa is better than me. Zulfa is better than me. Zakia is better than me. Nah, itu nggak boleh. Ya. Kenapa? Nah, comparison is human nature. Ya, membanding-bandingkan, ya kayak kamu dibandingkan sama adik kamu dibandingkan sama kakak kamu dibandingkan dengan tetangga sebelah, gimana perasaannya? Nggak boleh kan? Ya, nggak enak. Jadi, kalau kamu sudah tahu itu nggak kepenak, kamu jangan banding-bandingkan diri kamu. Orang kamu ada kamu dibandingkan sama orang, masa kamu dibandingkan, kamu sendiri yang membandingkan? Itu salah kan? Ya. Membanding-bandingkan itu adalah alami. I get it. Maybe you are comparing yourself to a fellow student, coworker, or friends. Mungkin kamu itu membandingkan diri kamu. Nah, jadi nggak usah banding-bandingkan diri kamu to a fellow student, dengan teman sesama kelas kamu. Ya, sesama kelas. Coworker, atau mungkin teman kerja kamu, or friend, atau mungkin teman-teman kamu. But by saying so and so is better than me, dengan mengatakan ini lebih baik dari saya, dia lebih baik dari saya, ini dari saya. Nah itu, what you're basically saying is, wow, they are so good. Ya, jadi mungkin ada teman kamu ini lagi belajar kayak gini ya misalnya. Terus kamu dengar teman kamu pronunciasinya bagus. Terus kamu you are surprised, wow, he is so good. Misalnya ya. And I will never be that good. So why should I try? Jadi, dan saya tidak akan bisa seperti dia. Bukan gitu. Jadi harusnya why should I try? Kenapa saya tidak harus? You are focusing on the improvement of others more so than your own improvements. Nah, intinya ketika kamu mendengar teman kamu kok bisa, bukan berarti kamu malah mengatakan, oh dia lebih bagus dari saya. Enggak. Tapi ngomongnya gimana? Ngomongnya, oke, dia aja bisa, kenapa saya masih bisa? Dan saya harus mencoba. Ya gitu kan. Dia pronunciasinya bagus, saya mesti bisa. Nah, itu yang penting. Bukan dibandingkan, kamu jadi minder. Dia lebih bagus dari saya baca nggak berani ya. Nah, gitu. Tidak. Nah, kita belajar nanti tidak seperti itu. Jadi, ada yang bagus, kemampuan orang kan beda-beda. Maksudnya ketika mungkin dia lebih bagus, ya kamu justru itu jadi motivasi kamu. Dia aja bisa, saya mesti bisa. Tadi mana? They will make you feel discouraged or frustrated. This will put more pressure and you don't mistake. Kalau kamu ngomong ini, itu nanti kamu tambah beban, tambah frustasi, tambah tekanan. Kamu salah. But then again, everyone make a mistake. Dan lagi-lagi, semua orang itu pasti melakukan kesalahan. Ya, so saying blah 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 is better than me will only frustrate you more when you make mistake. Ya, ketika kamu mengatakan tadi better than me, siap ini better than me, maka kamu bahkan lebih jadi frustasi lagi. Oke, lanjut sampai sini. Even in native speaker, I learn new words. Nah, bahkan saya sebagai native speaker, I learn new word, saying, slang, and phrase almost every day. Yang ngomong saying, slang, kemudian phrase setiap hari. I know there are plenty of people out there who have a larger vocabulary than I. Ya, bos dia ini Tiffany sendiri, dia tuh tahu banyak orang yang lebih bagus, lebih banyak vocabulary-nya, lebih hebat dari dia. Tapi apakah si Tiffany ini frustasi? Enggak. I just learn what I can, whenever I can. When you change your mindset from I have to do this, I have to be better.
I need to know more. Nah, ini. Jadi kalau ada yang bagus, ya ngapain frustasi? Ya, I just learn what I can. Ya, saya belajar aja yang saya bisa. Whenever I can, kapanpun saya bisa. Ya, nggak usah frustasi, nggak usah mikirin dia. When you change your mindset, ketika kamu mengubah cara berpikir kamu, from I have to do this, I have to be better, I need to know more, to I will study, I will learn, I will eventually become like a native speaker. Suddenly, nah ini. Nah, kamu rubah. Jadi tadi, kamu rubah mindset, I have to do this, I have to be better, I need to know more. Ya. Ini, kata-kata ini, kamu rubah lagi dengan apa? Mindsetnya berubah, I will study, I will learn, I will eventually become like me. Saya harus belajar, saya bisa belajar, saya ingin belajar, saya ingin belajar. I will eventually, saya ingin yang akhirnya menjadi seperti native speaker. Gitu. Suddenly, studying become much more enjoyable because you are working towards a long-term goal. Maka belajar nanti akan menjadi sangat menyenangkan. Kenapa? Karena kamu belajar dengan tujuan jangka panjang. Ya, jadi ya santai aja. Kita belajar santai, ya kamu bisa belajar sekarang ya belajar. Kayak gitu. You are not cramming for some test. Kamu tidak saja hanya cramming itu apa ya? Cramming itu kayak dijel apa ya? Pokoknya belajar cuma buat tes doang. Nah itu, you are not just cramming for some test. Kamu tidak hanya dijejalkan dengan tes terus. Or for satisfaction of saying you are better than your classmate James. Atau kamu puas dengan dikatakan kamu lebih bagus ya dari teman kamu James. Itu enggak. You are doing something to better yourself. Kamu melakukan sesuatu itu untuk agar diri kamu tuh lebih baik. And that to me at least makes such a difference. Atau dan paling tidak atau setidaknya ya, kamu melakukan sebuah perbedaan. Nah, itu. Ya, jadi kamu belajar itu baca bahasa Inggris khususnya ya, kamu hanya ingin biar kamu lebih bagus lagi. Terus setidaknya kamu membuat perubahan. Oke? Jadi jangan pernah membanding-bandingkan diri kamu sendiri dengan orang lain. Nah, ini stop thinking about this. Oke, the last one. Ini terakhir. Ya, terakhir. Oke, bismillah terakhir. Oke. Zulatan sudah. Zulfatul Laili. Yep, you've guessed it. Teachers have their own interpretation of this verse as well. Do you know what we hear when we hear students say, I will never speak English fluently? We hear, I don't believe I'm smart enough to speak English. Yes, this is hard but true. No, if you think you're not smart enough to do something, then you will never recognize your own improvements, and you will become lazy to learn. You won't apply the techniques need to help you become fluent because, well, you don't believe that you can be fluent. Saying this will yet again frustration and discourage you. Yeah, maybe you're not fluent yet, but you will be if you just keep studying and never Settle. never settle for less. Instead of starting off the conversation with a negative note by saying, I will never speak English fluently. You should advert this to anyone and everyone that you are learning to speak English like a native speaker. Saying this will make you more determined to speak English. Allow others to know you're still learning and have others hold you accountable. Is win-win for all. Oke, ya, bagus. Thank you sudah baca sampai habis. Ya, nah ini penting. I will never speak English fluently. Saya
saya tidak akan pernah bisa berbicara bahasa Inggris dengan fasih. Nah, ini kata-kata ini jangan sampai ada, bukan hanya diucapkan tapi di otak. Itu ya. Yang nggak boleh itu. Jadi yang 5 ini bukan hanya di ucapan saja, tapi di pikiran kamu jangan sampai ada. Ya, bahaya. Yep, you guessed it. Teachers have their own interpretation of this phrase as well. Do you know what we hear when we hear students? Nah, jadi kalau ada murid yang mengatakan ini, I will never speak English, sebenarnya artinya ini. I will never speak English fluently. We hear, I don't believe I am smart enough to speak English. Nah, ini kata sebenarnya arti yang di atas itu tadi ini. Saya tidak percaya bahwasanya saya tidak cukup pintar, tidak cukup jenius, tidak cukup rajin untuk berbicara bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi kamu udah menjat diri kamu sendiri, ini bahayanya. Orang kamu pingin bagus malah dijat sendiri. Yang menjudge bukan orang lain, tapi siapa? Malah diri kamu sendiri. Itu bahaya. Yikes. This is harsh but true. Yikes itu ini. Yikes itu ekspresi kayak oh my god. Nah itu yikes. Ya, astaga. This is harsh but true. Ini tuh ancaman. Ini tuh bahaya, but true, tapi ini nyata. Now if you think you are not smart enough to do something, sekarang jika kamu berpikir bahwasanya kamu tidak cukup pintar untuk melakukan sesuatu, then you will never recognize your own improvements, dan kamu tidak menyadari, tidak mengetahui peningkatan kamu, and you will become lazy to learn. Maka yang terjadi adalah kamu akan malas dalam belajar. You won't apply, ini apply ya. You won't apply the techniques needed to help you become fluent because kamu tidak akan mengaplikasikan teknik yang dibutuhkan untuk menjadikan kamu fasih dalam berbahasa Inggris. Kenapa? Ini udah mindsetnya udah kayak gini. Well, because you don't believe that you can be fluent. Karena kamu percaya. Well, you don't believe that you can be fluent. Karena kamu tidak percaya bahwa kamu bisa fasih. Saying this will yet again frustrated. Kalau kamu ngomong kayak gini lagi, kamu tambah frustasi lagi, tambah hilang keberanian kamu. Yeah, maybe you are not fluent yet. Ya, kamu itu memang belum fasih, ya, karena masih tak belajar. But you will be. Ya, kamu tuh belum fasih, tapi kamu akan bisa fasih. Nah, but you will be. If you just keep studying and never settle for less. Jika kamu terus belajar dan tidak pernah tidak pernah menjudge kekurangan kamu, ya udah belajar aja. Instead of staring off the conversation with a negative note, daripada kamu berhalusinasi dengan conversation dengan negatif, ya. By saying I will never speak English fluently. Nah, daripada kamu ngomong-ngomong kayak gini, you should advertise to anyone and everyone that you are learning to speak English like a native speaker. Lebih baik kamu tuh ini advertise itu iklan, kayak mengiklankan atau mengungkapkan diri kamu kepada semua orang bahwasanya saya lagi belajar ngomong bahasa Inggris seperti like native speaker, kayak penutur aslinya, kayak gitu. Kan enak. Lagi kita belajar ngomong bahasa Inggris bla 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 bla. Terus ada salah, bilang aja. Oh, saya lagi belajar ya, wajar dong salah. Nah, itu. Saying this will make you more determined to speak English. Jangan mengatakan ini, ya, kamu ngomong, "Oh, saya lagi belajar bahasa Inggris, makanya saya salah," kayak gitu. Misalnya ya. Tapi kamu terus belajar dan kamu gak usah pedulikan kekurangan kamu. Never settle for less itu maksudnya itu. Keep studying and never settle for less. Jadi kamu gak usah pikirin kekurangan kamu. Itu maksudnya never settle for less. Ini ya. Jadi kamu belajar aja. Belajar. Gak usah mikirin kekurangan. Makanya bilang ke orang-orang bahwasanya saya lagi belajar bahasa Inggris. Seperti penutur asli. Dengan mengatakan itu, kamu akan
memutuskan untuk selalu berbicara bahasa Inggris. Allow others to know you are still learning. Membiarkan orang tahu bahwasanya kamu masih belajar, and have other how to. Maka orang yang mungkin yang lagi belajar bahasa Inggris juga, atau mungkin guru kamu, atau mungkin teman-teman kamu yang sudah lagi berjuang berbicara bahasa Inggris juga, mereka itu akan sama-sama bertanggung jawab, hold on accountable, kayak gitu maksudnya. It's a win-win for all. Maka dua-duanya itu win-win solution. Win-win solution itu ya sama-sama menguntungkan. Mister di sini belajar bahasa Inggris, kamu juga belajar bahasa Inggris, kita sama-sama menguntungkan. Nah gitu ya. Nah itu kesimpulannya this one, jangan pernah mengatakan I will never speak English fluently. Bla 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 is better than me, nggak boleh. I don't know enough vocabulary, nggak boleh. Ya. Kemudian I know my pronunciation is bad, ini juga nggak boleh. I can speak English well, ini juga nggak boleh. Ya. Jadi ada 5 points ya. Ini like speak and stop saying these 5 things in English. Gitu ya. Siap? Are you ready guys? Ready, sir. Oke. Nah gitu. Jadi nanti kita belajar terus nanti sudah mulai speak English ya. Itu ya udah apa adanya saja. Gitu. Ya, I hope this meeting useful for our meeting next. Ya. So I think this is already 424. Wah. 424 dan 424 ya. I think enough for today ya. Please I want a screenshot. Please everybody turn on your camera for the commentation. Coba kameranya tolong diaktifkan coba ya. Mana ini? Aktifkan. Erlangga, Zerotun, Julisa, Tiara, Sabrina, Raden, Nurul Aziza, Nazilatul, Naufal, Nadia, Paradisa, Zakia, Dahlianti, Ataya, Suci, Mister, Mister juga Siswi Artati, Najwa, Adistia, coba dibuka kameranya ini. Come on. Dias Erlangga, you have a good hair. Oke, mana nih belum? Siswi Najwa, Adistia, Zakia, Dahlianti, Ataya, Noval. Ya, ini udah banyak yang keluar, nggak apa-apa. Ya, yang penting kita komitmen dulu. Ya, komitmen konsisten. Oke, sudah beberapa. Zerotun, mana coba kameranya? Yulisa, please. Ya, ini buat dokumentasi saja, makanya Mr. Screenshot. I want to screenshot. Gitu ya, tadi yang 5 things ya. Please remember. Please remember. Bukan hanya di mulut, di ucapan, but in your thought. Ya, bukan hanya di ucapan saja, tapi di ini. Itu berlaku untuk semuanya. Mana? Kok dimatikan lagi? Paradisa, Zakia, Dahlianti. Ayo. Udah ya. Nunggu lama. Oke, 1, 2. Mana? Zakia kok dimatikan lagi? Oke. Wait. One more time ya.
1, 2, 3. Okay, I think enough for today. Thank you for your full nice attention. Thank you for your coming here. Thank you for your attention in this meeting. Kafaratul majlis together. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mister. Okay, you are welcome. You can go out. Okay, bye. See you next time. Okay. See you every time.